Excellencies, ladies and gentlemen, Somalia as a member of this esteemed movement has always championed the principles of sovereignty, territorial integrity, and non-interference as enshrined in the Non-Aligned Movement Charter. The recent egregious actions of Ethiopia present a grave threat to the non-aligned movement principles and to the peace and stability in our region, the Horn of Africa. On January 1st, 2024, a memorandum of understanding was signed by Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia and one of the regional leaders in Somalia. This MOU grants Ethiopia to annex a corridor to establish a naval base in our coastline, a clear violation of Somalia's sovereignty and a breach of international laws and norms. I repeat, Somalia's readiness towards mutually beneficial commercial and trade agreements along international norms, regional and international mechanisms such as the Horn of Africa Initiative and IGAD Red Sea Strategy. This offers opportunities for genuine and civilized partnerships such as the one that exists between the landlocked Republic of Uganda and the Republic of Kenya. However, the unilateral annexation of another country's territory, whether by me as the President of Somalia or a regional leader like Musa Bihi, is unconstitutional, illegal, and unacceptable universally. Excellencies, potential consequences of this MOU are alarming. Not only does it threaten Somalia's sovereignty, but it also risks exacerbating regional instability and the war against terrorism. We cannot allow the hard-fought gains against terror groups like Al-Shabaab to be undone by such reckless actions. It undermines the efforts and the progress Somalia has made in recent years, including a significant strides in governance, economic development, and security. As a founding member of the non-aligned movement, Somalia has historically contributed to and benefited from this platform's collective wisdom and support. We now look to this movement, a pillar of peace and cooperation, to stand with us, Somalia, in rejecting these violations of international law by the government of Ethiopia. In conclusion, our collective action in respecting the international law and norms is crucial to ensuring that peace and stability prevails in these challenging times. Somalia, thanks to the outgoing chair of the non-aligned movement, President Aliyev of Azerbaijan, for his critical role in guiding the organization to new heights. We stand ready to work with His Excellency President Museveni, who we believe with his wisdom will support the non-aligned movement to address the increasingly complex global challenges of today. Excellencies, together we can uphold the principles of non-aligned movement and ensure a more just and peaceful world among us and among other brotherly families of the world. I thank you. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa la kulmay ku-xigeenka ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna isku duwaha gargaarka bani'aadanimada George Conway. Labada dhinac ayaa ka wada hadlay in ay yeeshaan iskaashi buuxa hay'adda Sodma iyo hay'adaha UNKA si gaar ah kuwa uga shaqeeya arrimaha bani'aadanimada dhibaatadii ka dhalatay El Niño
sida looga hortagay iyo casharadii laga bartay in la hubiyo si wadajir ah in deeqaha gargaarka dadkii loogu talagalay loo gaarsiiyey iyo in qaramada midoobay ay taageerto Sodma iyo hay'adaha kale ee dawladda. Kulanka waxaa qayb ka ahaa agaasimayaal iyo la taliyayaal sare oo Sodma ka tirsan. Gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyay shirkan. waxaan ka hadalnay dalkan waxaa ka dhacday ayaan dhaweeday Niino oo falaad xum dalka ka dhalisay Niinadii dhacday iyo qaabkan uga jawaabnay guud ahaan hay'adaha iyo Sodma iyo wixii aan ka baranay dhibkaas dhacay. dabcan in hadda waxaa jirto la sameynayo guddi oo sameynayo isku jira ay sameynayaan waxyaabihii ku baabacay ama ha noqoto hanti ama dhibkii ka dhacay si dhibka soo socdo iyo waxa soo socda looga gaashaanto. aad iyo aad ugu mahadsan yahay. waxyaabaha kale ka hadalna waxaa kamid aheeday arinta aid aviationka loo yaqaan ama waxyaabaha ummadda lagu gargaaray oo runtii aysan mar kale aysan dhicinin in si qaada loo isticmaalo. annagoo runtii iska kaashan doono oo u saari doono guddi isku dhafa si uu guddigaas ula socdo hay'adaha iyo qolooyinkan localka ah oo loo dhiibo ama raajin ha noqoto ama lacag ha noqoto qaabkii ay dadka si wanaagsan u gaari lahayd. waxyaabaha kale oo runtii aad uga hadalna waxaa kamid aheeday sidii wada shaqayn aan u lahaa lahaynay oo hay'adaha UN-ka guud ahaan iyo Sodma oo Sodma ay qaato roolkeeda ah inay la socoto ay xaaladda monitor garayso. aad iyo aad runtii u mahadsan yahay Jojo Kanway soo dhaweyntaada iyo runtii aad iyo aad kaga mahadcelinaynaa. marka hore ku-xigeenka ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna isku duwaha gargaarka bini'aadanimada ayaa dhankiisa hadalka qaatay. Very pleased to have the opportunity to meet today with His Excellency the Commissioner of SODMA, the Somalia National Disaster Management Agency. We had the opportunity to discuss our collaboration in response to the recent El Nino flooding during the dear rainy season. We are progressing assessments of the impact of the flooding. We are in process of learning lessons about how we can collaborate for the future and ensure that impact reaches those most in need. So it's been very much a pleasure to work through with the team today on these issues in order to ensure that for future flood responses. Excellencies, ladies and gentlemen, Somalia as a member of this esteemed movement has always championed the principles of sovereignty, territorial integrity and non-interference as enshrined in the Non-Aligned Movement Charter. The recent egregious actions of Ethiopia present a grave threat to the Non-Aligned Movement principles and to the peace and stability in our region, the Horn of Africa. On January 1st, 2024, a memorandum of understanding was signed by Prime Minister Abiy Ahmed of Ethiopia